Namaskara, everyone. Yashaswi Kannadavaani YouTube channel is Swagata. Welcome everyone to Yashaswi Kannadavaani YouTube channel, and this is a story time. And we are doing a short story now. Okay, na? So we have a two kind of a story. You all know that one the short story, and the long story. Today's is a short story time. If you are not following any kind of a stories, if you have missed it, I leave the playlist link here. I request you all to follow the playlist and listen to the stories. We'll start today's story, short story. I'm really sorry for the background dog barking noise. Okay, so we'll start with the story. Ivatina story yaudu ajji mattu pranigalu. Ajji is a old woman or a grandmother, we can say. So here we can consider as an old woman. Pranigalu is animals. ಒಂದು ದಟ್ಟವಾದ ಕಾಡು, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಡೆನ್ಸ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ದಟ್ಟ ಇಸ್ ಅ ಡೆನ್ಸ್, ಕಾಡು ಇಸ್ ಅ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ಆ ಕಾಡಿನ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ, ಸೊ ಇನ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮರವಿತ್ತು. ದೆರ್ ವಾಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ಟ್ರೀ. ಮರ ಇಸ್ ಅ ಟ್ರೀ, ದೊಡ್ಡದು ಇಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ಒನ್. ಅಜ್ಜಿಯೊಬ್ಬಳು, ಓಲ್ಡ್ ವುಮೆನ್, ಒಣಕಟ್ಟಿಗೆ ಆರಿಸುತ್ತಾ, ಒಣಕಟ್ಟಿಗೆ ಅಂದರೆ ಡ್ರೈ ವುಡ್, ಫೈರ್ ವುಡ್, ಶಿ ವಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಫೈರ್ ವುಡ್. ಆ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಬಂದಳು. ಶಿ ಕೇಮ್ ಅಂಡರ್ ದ ಟ್ರೀ. ಮರದ ಕೆಳಗೆ, ಅಂಡರ್ ದ ಟ್ರೀ, ಶಿ ಕೇಮ್. ಆಗ ಊಟದ ಸಮಯ. ಸೊ ದಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಫುಡ್ ಟೈಮ್, ಲಂಚ್ ಟೈಮ್. ಅಜ್ಜಿ ಆ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಕುಳಿತು, ಅಜ್ಜಿ ಶಿ ಸ್ಯಾಟ್ ಅಂಡರ್ ದ ಟ್ರೀ, ತನ್ನ ಊಟದ ಬುತ್ತಿ ಇಸ್ ಅ ಲಂಚ್ ಬಾಕ್ಸನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಬಿಚ್ಚಿದಳು. ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ, ಸೊ ಸಮ್ ಒನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಗಮನಿಸು ಇಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್. ಹೂ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್? ಅಳಿಲು, ದ ಸ್ಕ್ವೆರಲ್, ಕಾಗೆ, ಕ್ರೋ, ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ, ಸ್ಪ್ಯಾರೋ, ಕೋತಿಗಳು, ಮಂಕೀಸ್, ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಎಂದಿನಂತೆ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಅಜ್ಜಿಯ ಬಳಿಗೆ ಬಂದವು. ದೇ ಕೇಮ್ ನಿಯರ್ ದ ಅಜ್ಜಿ. ಅಜ್ಜಿಯನ್ನೇ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದವು. ದೇ ವರ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಅಟ್ ಅಜ್ಜಿ ವಿತ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಇಂದ ದೇ ವರ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಅಟ್ ದ ಅಜ್ಜಿ. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡಿ ಅಜ್ಜಿ, ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್, ಅಜ್ಜಿಯ ನಾಯಿ, ಅಜ್ಜಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ನಾಯಿ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಅಜ್ಜಿಯ ನಾಯಿ ಖುಷಿಯಿಂದ ಬಾಲವಾಡಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಆಫ್ಟರ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್, ಅಜ್ಜಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ಡಾಗ್. ಇವನ್ ದ ಡಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವ್ಯಾಗಿಂಗ್ ದ ಟೇಲ್. ಬಾಲ ಅಲ್ಲಾಡಿಸು ಇಸ್ ಅ ವ್ಯಾಗ್ ದ ಟೇಲ್. ಅಜ್ಜಿ ಊಟವನ್ನು ಬುತ್ತಿಯಿಂದ ತೆಗೆದಳು. ಅಜ್ಜಿ ಟುಕ್ ದ ಫುಡ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಕ್ಸ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಆಹಾರವನ್ನು, ಅ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಅನ್ನ ನಾಯಿ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ, ಫಾರ್ ದ ಡಾಗ್ ಅಂಡ್ ಪಕ್ಷಿ ಈಸ್ ಅ ಬರ್ಡ್ಸ್ಗೆ, ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದಳು. ಶಿ ಪುಟ್ ಇಟ್ ಆನ್ ದ ಲೀಫ್ ಮೇಲೆ ಶಿ ಪುಟ್ ದ ಫುಡ್. ಬುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಬಾಳೆಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು, ಸೊ ಇನ್ ದ ಬುಟ್ಟಿ, ಇನ್ ದಟ್ ಬಾಸ್ಕೆಟ್, ಶಿ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾಡ್ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಇಸ್ ಅ ಬನಾನಾ. ಅಳಿಲು ಮತ್ತು ಕೋತಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಿದಳು. ಶಿ ಗೇವ್ ದಟ್ ಟು ದ ಅಳಿಲು ಅಂಡ್ ಕೋತಿ, ಗೇವ್ ಇಟ್ ಟು ದ ಸ್ಕ್ವಿರಲ್ ಅಂಡ್ ಮಂಕಿ. ತಾನೂ ಊಟ ಮಾಡತೊಡಗಿದಳು. ಅಂಡ್ ಶಿ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಈಟಿಂಗ್ ದ ಫುಡ್. ನಡುವೆ, ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್, ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಜೊತೆ, ಸೊ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಸಂತೋಷ ಪಡುತ್ತಿದ್ದಳು. ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಶಿ ವಾಸ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಟು ದ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಮಾತನಾಡು ಇಸ್ ಅ ಸ್ಪೀಕ್. ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದಳು. ಶಿ ವಾಸ್ ಹ್ಯಾಪಿ ವೈಲ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಟು ದ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವೈಲ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಫುಡ್. ಸೊ ಇದು ಇವತ್ತಿನ ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೋರಿ, ಅಜ್ಜಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳು. I hope you have understood the story. Words, if you have learnt new words, please make sure you note that word every time when you listen to the story. Comment maadi in the comment section what are the new words that you learnt, and if you have any doubt, write a mail to yashaswikannadavaani@gmail.com. I'll see you all with the one more story, short and the long story, very soon anta helta. Thank you so much. Namaskara, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. From Yashaswi Kannadavaani, there are many e-books that is being launched, even for children as well as adults. So for adults, the Spoken Kannada ebook part 1 is being launched, and the link for this is mentioned in the description box. Please go check it out, the description box, and purchase the book. The one specialty thing of this book is in a colloquial version, and this is the one and only book and the first book which is available in the market which is in a colloquial version, just not in a written version. Make use of this book. Along with, also follow my Instagram page to get the Spoken Kannada lessons for the adults. I hope this will be very useful for you, and the book is in a very affordable price. And for children, there are storybook level 1, level 2, vocabulary book, and the tense book is been there. Please make use of these ebooks. Again, link for all these books is been mentioned in the description box. Please go check out the description box and make use of these books. These books will help your children to make the sentence structures in a proper way, improves their language fluency, improves their vocabulary in a language, and actually it will
bring too much of interest to them in Kannada learning. So make use of these books for your children. And there are workshops which is available in the YouTube itself in a playlist named Workshop 1 and Workshop 2. If your child is really struggling with the basics like a Vandamale, Kagunita, Vattakshura, Arkavali, words, make use of these workshop. Link for these workshop is mentioned in the description box. Please make sure you will go to the description box and use all these links. Workshop is a free of cost. It is available in the YouTube itself, and all the ebooks it will be, you have to pay and use those books. There is a sample copy for everything. You can just look into the sample copy and you can purchase. Like ಮಾಡಿ, share ಮಾಡಿ, subscribe ಮಾಡಿ. So knowledge will gain only by sharing the knowledge. So children, if you have learned something, teach to your friends also, and this will help you in your gaining the knowledge. So thank you so much, and if you are not subscribed to the channel, subscribe ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Click on the notification, so that click on the bell link so that you will get notified as and when I upload the videos. Thank you so much. I'll meet you all ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಧನ್ಯವಾದ.